kuhusu uwekezaji wa umma imemtaka naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee na wakurugenzi watatu zaidi wa kampuni ya Kilig kufika mbele yake kufafanua kuhusu zabuni tata ya ununuzi vifaa vya matibabu kwenye halmashauri ya kusambaza dawa humo nchini KEMSA. Wanachama wa kamati hiyo wanasema hati za kiapo zilizowasilishwa kwao na wakurugenzi hao zimeibua maswali kuhusu ni kwa nini walijiuzulu punde tu baada ya kupata zabuni hiyo. Watatu hao au wanne hao watatakiwa kufika mbele ya kamati hiyo Alhamisi ijayo. Umekuwa mchezo wa paka na panya wa miezi kadhaa kati ya wanachama wa kamati ya bunge kuhusu uwekezaji na wakurugenzi wa kampuni ya Kilig waliokuwa wametakiwa kufika mbele ya kamati hiyo baada ya kuhusishwa na sakata ya zabuni ya ununuzi wa vifaa vya kukabiliana na janga la COVID-19 kwenye halmashauri ya KEMSA. Na hivi leo wakurugenzi hao walikosa kufika tena mbele ya kamati hiyo na badala yake wakatuma hati za kiapo. Mr. Wilbert Gachoka here has indicated that it was agreed amongst themselves, again due to the standing of Mr. Murathe, that Mr. Murathe becomes a signatory into that particular account. Madai kwamba baadhi yao walijiuzulu kutoka kampuni hiyo siku chache tu baada ya kupokea zabuni hiyo hayakupokelewa vyema na wanachama wa kamati hiyo. Mr. Murathe in his own sworn affidavit indicates that he knows the directors of Kilig. He indicates that he also knows the director of Entech Technology Limited, Mr. Chen Chao. What has not been supplied to us is the finance module agreement that was between Entech and equally Kilig. It is not in front of us. We also do not know the agreement that was signed between the three parties. One thing that this company has failed to show is whether they actually justified, they fought back or they wrote back to KEMSA, or was it a phone call that made that revival back again? Baadhi ya wakurugenzi wa kampuni hiyo akiwemo mfadhili kutoka Uchina wamedai kwamba naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe alitekeleza wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba kampuni hiyo ililipwa baada ya kuwasilisha vifaa 1450 vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya COVID-19. It would seem therefore that David Murathe was brought for guaranteeing the process. And because he is a senior, respected, reputable Kenyan, to influence the process. And he himself says that I was there just to make sure that the payment is done. His role, why he was made a signatory to that account, was to make sure that this thing was paid. It can only mean that his role was to influence. And because he's been described as a respected Kenyan, this is why we need him. Because Kenyans want to see this big fish who influenced the payment in KEMSA. A commitment letter has been written in regards to the 4 billion shillings. There was no no consideration of whether there was a budget involvement. But it would be good, as you know, Chair, that this individual has to appear before this committee. And the committee has the powers of the High Court. And we must ensure that he comes here, we actually interrogate him, and we really put issues as required. Kamati hiyo inawataka wanne hao kufika mbele yake juma lijalo kabla ya kuwasilisha ripoti yake bunge litakaporejelea vikao vyake mwezi ujao. Nikiripotia darubini ya Channel 1, naitwa Gladys Mongai.